Good morning, everyone. Welcome back to Together We Roam. We planned to leave early in the morning, but like most road trips, things didn't go as planned. It was 9 am by the time we finally got our old jeeps rolling out of Bangalore. The road until Mysore was smooth, perfect tarmac, long stretches, and great views. As we neared Mysore and took the Madikeri route, we thought, why not add a little adventure? So we took a deviation near Titimati, heading towards Konanakatte and Balele. And oh boy, the roads turned wild. Broken patches, no one around, and just the sound of the forest and a jeep pushing through. We were a little scared, but that's where the real adventure begins, right? Just plan to take a quick break. To the greenery around, sometimes that's all you need, a little pause and a lot of nature. Ever wonder how to turn off this old Jeep? Well, all you have to do is to pull this lever and she shuts down. Brakes over. Time to hit the road again. Finally, we reached Kutta checkpost. A big sigh of relief. The road after that wasn't great either, but just for a short stretch. As soon we cruising on a beautifully paved forest roads. It was serene, sunlight slicing through the trees, the forest alive around us. We rolled into Kartikulam and then descended down towards the Kuttiyadi Ghat. The descent was something else in the fog. The next day, we explored Thalassery Fort, standing tall with all its history. Just beside it, the old lighthouse, once the only lamp guiding trading vessels through these waters. It's amazing how these places still whisper stories of the past. We met Suni Ettan there, a wonderful soul who shared stories about Edward Brennan and Murdoch Brown. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന എഡ്വേർഡ് ബ്രണ്ണൻ്റെ ശവകുടീരം. ഇത് എഡ്വേർഡ് ബ്രണ്ണൻ്റെ ശവകുടീരം. ഇദ്ദേഹം പണ്ടത്തെ പായക്കപ്പലില്ല, മരം ഇതുകൊണ്ട് തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കപ്പൽ ഇത് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് അപകടത്തിലായിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ ഒരു തടിക്കഷ്ണത്തിന്മേൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും, ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കടന്നിന്. അന്നേരം ഇരുന്ന് മത്സ്യം പിടിക്കുന്നവർ തലായിൽ ആ സൈഡിലുള്ളവർ കണ്ടിട്ട് അവർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നീന്തി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിച്ച് ഇവിടെ തലശ്ശേരിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തലശ്ശേരിയിലൂടെ എത്തി പിന്നെ വേറെ എവിടെയും പോകാണ്ട് തലശ്ശേരിൻ്റെ പോർട്ടിൽ പണിയെടുത്ത് പൈസ മുഴുവൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ പണ്ട് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി സൂചകമാക്കി പണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പാവങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും പൈസ വേറെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതേ 1959 ഒക്ടോബർ 2 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണപ്പെടും. പേര് മർഡോക് ബ്രൗൺ എന്നാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ മകൻ. അദ്ദേഹത്തോട്ടുണ്ട് കറുവപ്പട്ടത്തോട്ടം, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുവത്തോട്ടം അന്ന് അതേലും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓണറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് ലീസിനെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഓണറായി വരുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിന്.
അത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകാണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ട് രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിച്ച് അതിന് 1865 മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അംഗീകാരം കിട്ടുന്നു. 1865 അങ്ങനെ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടി. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചാലും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് അഞ്ചരക്കണ്ടി. ഇന്ന് കാണുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ വകുപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താ കാരണം. 1928 മരണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹമില്ല, മരണപ്പെട്ടു. പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കേക്ക് സർക്കസ് ഇത് 3 തലശ്ശേരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ മകൻ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് കേക്കിൻ്റെ ചേരുവയും പിന്നെ ഒരു സാമ്പിളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ബേക്കറിയാണ് മമ്പള്ളീസ് റോയൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറി. അതിൻ്റെ ഓണർ പേര് ബാപ്പു എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതേമാതിരത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് മേടിച്ച് ബാപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സായിബ് കൊടുത്ത കേക്കിനേക്കാൾ രുചികരമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പ്ലം കേക്ക്. പിന്നെ അത് 1883 അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് തലശ്ശേരി ഉണ്ടാകുന്നത്. 1883 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബേക്കറാണ് മമ്പള്ളി ബേക്കറി. 1880 സ്ഥാപിച്ച അതിപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട്. Then we headed towards Muzhappilangad Beach, India's only drive-in beach. Delna gave a helping hand to the local fishermen, pulling in the nets with a big smile. And of course, we couldn't resist a drive along the waves. The jeep loved it. The journey back was equally beautiful. We drove through Bavali forest. As we rolled closer to Wayanad, the road led us into the heart of Bavali forest, a stretch that instantly steals your attention. Just about 15 kilometers from Kartikulam, this route is less about the speed and more about the soaking in wilderness. The forest here feels untouched. Tall trees arching over the road, sunlight filtering through, and every turn giving you the raw jungle vibe. The best part, the broken and rugged roads. Most would slow down here, but for our old Jeep, this is exactly where it comes alive. The bumps, the rocks, the loose gravel. Every meter here feels like a small test of endurance for both man and machine, and that's exactly why we love it. Topped by a quiet spot surrounded by endless fields, made some tea and watched the sunset together. Golden skies, peace, and that slow life far from the city rush. As the sun dipped behind the hills, we packed up and started our journey back towards Mysore, driving through the quiet roads of HD Kotte under the night sky. By the time we reached Mysore, the city was still glowing with Dasra lights, and that felt like the perfect goodbye to this adventure. Finally, we rolled back into Bangalore, tired, happy, and full of stories.